And the gynac said, take birth control pill, have a baby in 6 months. ആ സമയത്ത് clinically depressed ആയിരുന്നു and anxiety ഉണ്ടായിരുന്നു. I went back to being that kid, മമ്മ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്ത്. I went to that level with my mom and dad. Like എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, just save me. Just save me. I want to be saved. Then ചേച്ചി, I love myself with my madness. How they reached out to me. ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിക്കാത്ത ആൾക്കാർ പോലും, they reached out to me. People who were having similar things. This is something I tried. Check it out. But this is the first time I'm talking about it in public. എനിക്ക് ബെഡിൽ നിന്ന് എണീക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. Okay? And I know my low days are right now. So I'm like, എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. I'm talking to people. I'm trying. And you have to play with your mind. You have to, നമുക്കൊന്ന് കുളിച്ചാലോ, നമുക്ക് പിള്ളേരെ ചെയ്യില്ലേ, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് I am coming and sitting here. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രിറ്റി മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചും എന്താണ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നുള്ള, എന്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് PMDD അല്ലേ, അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ട കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ജനറേഷനിൽ ഇസ് ഫ്രം യു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്? ഭയങ്കര പ്രഷറുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ, നമ്മുടെ വർക്ക്, നമ്മുടെ എല്ലാ സർക്കിൾസും അത് എഫക്റ്റ് ആവുകയാണ്. ആൻഡ് എല്ലാവരും നമ്മളെ കാണുന്ന ലെൻസ് എഫക്റ്റ് ആവുകയാണ്. See, for me what happened is I was at home. ഞാൻ വീട്ടിലായിരുന്നു. ഞാൻ പള്ളിയിൽ കുർബാന കൂടാൻ പോയി. And I'm standing there and എൻ്റെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു. Like, I could feel like I'm going to cry. And പള്ളിയിൽ കുർബാനയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി കരയാണെങ്കിൽ ആ ഫുൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ട് വന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സമയത്ത് ലൈക്ക് കരയാൻ പാടില്ല. I was just controlling myself. And then I came back home and I didn't stop crying for more than 24 hours. And I was crying like someone died, like, my own parents, something happened to them. Like, like, you lost yourself. And I used to tell mom, I always had issues with my periods. Always, from the time I had it. But it was more physical. Slowly it was, and I would puke some 9 times and faint and fall. അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു അന്ന്. പിന്നെ പതുക്കെ മാറിയപ്പോൾ ഇത് ഇമോഷണൽ സ്പേസിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി. വേർ I would, if we have a conversation and I'm like slightly upset about something, a month later, just before my periods, I was like crying. You wouldn't even remember the incident, because I would be sitting and thinking that why am I feeling so low? Then I'll analyze my month. And then I'm like, like, I'm not stupid to chumma sit and cry. No? So there's a reason. So let's find out the reason. And then I didn't know it's hormones, right? Yeah. So I didn't know any, and my mom is a nurse. She works in a hospital, and my dad's like a journalist, educated, aware of things, and I can talk to them. And I have that kind of relationship, right? Where എന്ത് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും എനിക്കിത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ എനിക്ക് സംഭവിക്കണമെന്ന്. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിത് മനസ്സിലായി, it has something to do with my periods, because I was keeping a chart about my moods going a certain way. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ തന്നെ she took me to a gynac first, and the gynac said, take birth control pill, have a baby in 6 months. And I was like, so I said, how is that going to work? So she's like, hormones undavulya, so the moods would be fine. And you're 30, whatever, have a child immediately. When I'll stop, it's going to come back, right? Manage. And then I'm like, this is
this is worse than any advice a person could give. And ആ സമയത്ത് അഭിഷേക് marriage was not running smoothly. Wasn't running smoothly also. Um, and I just didn't. Then I went to. I still remember I was at my mom's hospital. I said I want to meet the psychiatrist. I'm not going without meeting the psychiatrist. And my mom went. Psychiatristന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു മോളിൽ കാണണം അവൾക്ക് എന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ she will meet me and go even if it gets late. And then I went and met him. He spoke to me and everything, and then he said, don't plan a baby. And then he said, you're going to go on medication. And I was so upset because people who I know, like including Abish, was going for therapy and all of those things, but no one was taking medicine and no one was asked to take medicines. So when someone says you need medicine for mental health, it just hits you, right? It's like vatano, like all those YouTube comments is something that goes through your mind also. And then Dhanya, it took 2 years of my life to stay alive. 2 years of my life just to like stay alive, like not think of anything extreme and not to, like I was not functioning. എനിക്ക് like I was in some other space altogether. ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള 2 വർഷം അല്ല മരുന്ന് കഴിച്ച് തുടങ്ങി അതും ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷുഗർ ഇത്രയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയേ അല്ലല്ലോ മരുന്ന് ഇത്രയും കഴിക്കുക ഇത് ശരിയാവും മറ്റേ ഇത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുക ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എവറി വീക്ക് ദേ ഹാവ് ടു എക്സാമിൻ ഹൗ ഇസ് ദ മെഡിസിൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ യു the same medicine I'll give another person who will work differently. So it's so one-on-one and you sit in ആ സമയത്ത് ക്ലിനിക്കലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു PMDDയുടെ കോൺവെർസേഷനേ വന്നിട്ടില്ല ഡയഗ്നോസിസ് ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് then like another doctor gave me a medicine which made me zombie. In the sense എനിക്ക് സന്തോഷവും ഇല്ല കരച്ചിലും ഇല്ല I'm just there. I'm with people. That's it. ഒരു ഇതുമില്ല. From there, and that's when we did Meenaviyal. That's when we wrote Meenaviyal. അപ്പോൾ ഫങ്ഷനിങ്ങും ആണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഫങ്ഷനിങ് അത് അതിശയമാണല്ലേ പലവരും അങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് Yeah. So like I was goofy, I was happy, I was talking. എൻ്റെ ഏക ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പം they would say എടോ കുറച്ചും കൂടെ ലൈക്ക് ഐ വുഡ് ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം ഓവർ ആക്ടിങ് പക്ഷെ ഫേസിൽ കുറച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഐ എം ദാറ്റ് നം ആ സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ഐ ചേഞ്ച് മൈ മെഡിസിൻസ് ബിക്കോസ് ഐ ഫെൽറ്റ് ദിസ് വിൽ നോട്ട് ബി എ ഗുഡ് ഗോ ഫോർ മീ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ തെറപ്പി കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ you just know that I've been having medicine for more than 3 years now, and there are days when I'm like I don't want to take these medicines, and then there are days where I'm like feeling great. Dhanji, there was the first time I felt normal, like Archana, that was Pandita Archana. I teared up because of it took you so much. Yeah, 2-3 വർഷം എടുത്തു ഇവിടെ വരെ to feel, and I never thought I'll feel it. I never thought I would see this version of me ever. I thought I lost her, and then when I felt that, oh my god, this is how normalcy feels, then you get scared whether it's going to last. Hold on to it. So it was that, and then there are days when you're like feeling good and you're like marunnu venda ഞാൻ okay ആയി and then it would be a relapse. അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അർച്ചനയുടെ ലൈഫ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിരുന്നേനെ അല്ലേ with Abish, with everything, marriage, everything. Yeah. Might have, definitely might have. But so my madness kind of makes me more human.
like I have a ഒരു lot. അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇല്ല. ഹേർഡിൽ എന്ന് തോന്നുന്നത്. അതെ. And you know these terms, no, PMDD, അല്ലെങ്കിൽ type 2 bipolar, which is now like, you know, ഇത്രയും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ diagnosis ആയിട്ട് it's come to type 2 bipolar. So these terms scare people, right? It scares people and it scares you also, and you feel like, oh my god, every day is a new day, like today also, like I'm just saying, ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റിട്ട് എനിക്ക് ബെഡിൽ നിന്ന് എണീക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ നോ മൈ ലോ ഡേയ്സ് ആർ റൈറ്റ് നൗ. സോ ഐ എം ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു പീപ്പിൾ, ഐ എം ട്രൈങ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു പ്ലേ വിത്ത് യുവർ മൈൻഡ്. യു ഹാവ് ടു, നമുക്കൊന്ന് കുളിച്ചാലോ, നമുക്ക് ലൈക്ക് യു നോ, പിള്ളേരെ ചെയ്യില്ലേ, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഐ ആം കമ്മിങ് ആൻഡ് സിറ്റിംഗ് ഹിയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. സോ and that is after knowing so much. You will tear me up. കാരണം ഇത്രയും ഇപ്പൊ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഒരു ഡേ ടു ഡേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഫങ്ഷൻ. You have to function. You have to earn for yourself. Yes. There are days when I feel like you know, I just feel like, okay, fine, enke oru paniyum cheyanda, I just want to stay alive, you know, stay afloat, survive, that's all, like breathe, do my basic this thing. But that also becomes difficult sometimes. But there is another side. This phase കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേറെ side ഉണ്ട്, where I can write a script in 2 days, you know. It's my happy days. I'm most productive during that time. I can socialize, I can do everything that time. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം കുട്ടിക്കാലത്ത് യു ഹാഡ് ടു ഡീൽ വിത്ത് സംതിങ് വിച്ച് വാസ് ലൈക്ക് എ മൗണ്ടൻ. ഡിസ്ലെക്സിയ, ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി. ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി നമ്മൾ കേരളത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന അച്ഛനമ്മമാർ, ടീച്ചേഴ്സ്, ഈ ഫുൾ ഫ്രെറ്റേണിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഒക്കെ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച്. ആൻഡ് അതിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് പെട്ടുപോകുന്ന പിള്ളേർ എത്ര പേരാണ്? പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ജേർണി ഓഫ് യുവേഴ്സ്. I think I was the first kid in the whole universe, maybe. And the kindergarten report card failed for Hindi. Failed in Hindi. Delhi undaittu. So like my marks were very low, and I remember I was very small, no, appo ellare report card blue mark inaan full ezhudirikkune, enku red color il ezhudittunde. So you know, that kid was like, idu kollalo. You know, I didn't understand. It was you failed, but I would see my mom's face, and she was sad, you know, she didn't know what to do. From there also I just realized, I just knew that I couldn't. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ PAT, you know, they would write all the words and ask each student to come and read it. And I would hear in the മുമ്പ് പോയ കൊച്ച് T ആയതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് അവർ പറയുന്ന T ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. So I would just go in front and I would just പിള്ളേർ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുമല്ലേ, അപ്പോൾ I would just get away with it, you know. I have no idea what those words are. My J's used to be in its own ulta, K was ulta. I just couldn't. So I thought this is kindergarten, and this is and kindergarten, I don't think it hits you that bad, because you're even like the parents, avarku manasilavillalo. Yeah. Then much later, you know, when you're like in your junior building, and you know, you get these reading assignments, like chapter roll number wise read each paragraph. So I would sit and I'll count, and then ഞാൻ ആ പാരഗ്രാഫ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് എൻ്റെ ഏതാ പാരഗ്രാഫ് അത് ഞാൻ മാർക്ക്, ലൈക്ക് യുനോ, മെൻ്റലി മാർക്ക് ചെയ്യും. എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിനോട് അത് വായിച്ച് തരാൻ പറയും. വായിച്ച് തന്നിട്ട് if I listen, I can remember. Like I don't know what this word together is, but I know the sounds and I can connect with it. So ഞാനത് നോക്കി പഠിച്ചു വെക്കും. അപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു കൊച്ചു ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നത്. So that entire roll number thing is gone.
and then I freeze. I felt anxiety to the maximum because like ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് because your paragraph is gone. And then you just stand up, and I think my co-students were very kind. No one made fun of me ever about my reading this thing. And ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരുന്നു. And this continued till 12th standard. It wasn't that as a kid കഴിഞ്ഞില്ല. This continued. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു the reason why I don't do theatre, because you have to sit and read the script, right? I can't. Even if those words I know. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണം. ഇപ്പൊ സീരിയലിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണം. അല്ലാതെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. I mean, it's not that ഒട്ടും പറ്റില്ല. എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ലെക്സി ഉണ്ടെന്ന്? താരേ സമീൻ പർ സിനിമ കണ്ടിട്ടോ? താരേ സമീൻ പേ മൂവി വീട്ടുകാർ കണ്ടപ്പം when the character was behaving a certain, my dad was like I'm like, yeah, looks like that's what I had. But yeah, there was no checking on it. And when he was താരേ സമീൻ, I don't think കരഞ്ഞ് ആവശ്യതയായിട്ടുണ്ട്. Because but one good thing about my school is I don't know if they knew that she's okay. And I was on stage all the time. Extracurricular. Yeah, like even if they don't need me, I would jump and reach there. And കോൺഫിഡൻസിന് ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊരു അതിശയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും അധികം അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമും കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എഫക്ട് ആവുക. But in your case it was just the opposite. No, I could be on the stage. And I think that's also because of my dad, because elocution competitions ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ he'll pick speeches and he would sit with me and make me learn the speech. ഞാൻ എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിലായിരുന്നു വലിയ വാക്കുകളൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആ വാക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ഞാൻ ആ വാക്ക് മുകളിൽ എഴുതും. ഐ ലേൺ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഹീ ട്രെയിൻഡ് മീ. He used to train me so well that orkathil നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചെണിപ്പിച്ച് I would say my speech really well. So I think I was a dreamer. എനിക്ക് like കണ്ണാടി മുന്നിൽ ഇത് ചെയ്യുക. We used to make our own advertisements as a kid. So we used to do all of those things, and he used to encourage, and school also encouraged. School just said, pass ho jao. You are meant for something else. That is amazing. Yeah, that is amazing. That's why I always go back to my school when I visit Delhi, because whatever I am, and I am not perfect. I struggle every day. Like this is the first time I'm talking about my reading disability and all of mental health. I do, which reading, it's humiliating, right? Because you're an adult, you're grown up. Like now also, it's not a cool thing. But this is the first time I'm talking about it in public, and I just want people to know that there are people like this, There are so many people like this. Yeah. And the number is not small. And ഈ കുട്ടികളെല്ലാം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് is probably because the school has either not recognized it, അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് പോലും ചെയ്യാതെ എത്രയോ സഫർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. And I'm glad you spoke about it, because I'm sure ഈ കേൾക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും ചിലപ്പം അന്ന് ജോസറിനുണ്ടാവുന്ന മൂമെന്റ് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു മൂമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫോം ആവും. ഒരു പക്ഷേ ഈ പേരൻസിനൊക്കെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ് എന്നായിരിക്കുമോ അർച്ചന? കാരണം ഈ കുഞ്ഞിന് ഒരു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാവിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ അവർക്ക് ടെൻഷനായിരിക്കും. ഞാൻ 1-2 പേരൻറ്റിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയണത്, ഇഫ് വി ടേക്ക് ഹർ ദെൻ ഷീ വിൽ ബിലീവ് ഇറ്റ്. സോ അറിയാതെ പോയാൽ that's a wrong approach. ഞാനിപ്പം തെറപ്പിയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബൈപോളർ, I have low face, good face. So my doctor, the only thing he says is, let's just extend
the good phase as much as we can. Ah. Low phase ഉണ്ടായാൽ അത് വന്ന് പോയി. Like, you know, you let's make your productive days maximum. So I think even in terms of in school and the school level, I was not a great, like 12th standard maths boards തോറ്റ ആളാണ് ഞാൻ. Okay, that's like too much for people. But the thing is, my school was like, she's good at this, let her achieve that to the maximum, you know. So എനിക്ക് സ്കൂൾ കാരണം മാത്രമാണ് എനിക്ക് എവിടെ ഏത് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും ലൈക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഐ ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് ദി ഓഡിയൻസ് ബിക്കോസ് they trained me like that, you know, in that sense. So I think every kid is special, every kid is unique, it's just that don't box them. And if you let them achieve like whatever their quirk is, at the maximum ആ റൂട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയാൽ we'll have brilliant. That's a lot of hope for a lot of parents. Actually, achanu ammem, I don't know when I started calling you actually achanu ammem Delhi-ilana. Ade. You are divorced, you are single. Yeah, unavailable. And ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറി. സാധാരണ ആൾക്കാർ തിരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഒരു സോഷ്യൽ സർക്കിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ലോൺലിനെസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡിസീസസ് ദാറ്റ് യു ആർ കോപ്പിംഗ് അപ്പ് വിത്ത് ആൻഡ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് എവറി ഡേ. ഈ ലോൺലിനെസ് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? I have a dog. എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് ആക്കി വിടൂല്ലേ? No, the thing is, I don't, like, you might have noticed, I think I think I protect myself. I don't let anything like pierce me and break me. I have seen that. I have seen me shattered in pieces and I thought I will never come back. There is no, you know, coming back. So I think I just keep myself little space കൊടുക്കുക. എന്നോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈവൻ എൻ്റെ ലൈക്ക് യു നോ റിലേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഹു വെൽ വിഷ് ഫോർ മീ, ദേ സേ ഡോണ്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ബിക്കോസ് യു നോ യു വിൽ പുട്ട് ദേർസ് എ ടാബു. പിന്നെ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോകുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ? യാ നോ ദേ ലൈക്ക് യു ഡു പബ്ലിക്ലി പറയണ്ട. എന്തിനാ പറയണേ? എല്ലാവരും അർച്ചന ഇനി മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അത് ഇങ്ങനെയാവും, ഇനി കല്യാണ ആലോചന വരില്ലായിരിക്കും, യു നോ ഓൾ ഓഫ് ദോസ് തോട്ട്സ്. I'm like, this is who I am. There is nothing I can, and Dhanya, I love myself with my madness. I love myself with my madness, and the stories also that I said. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് like, you know, സ്കൂളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇപ്പം ഹിന്ദി എൻ്റെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പം ഹിന്ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു വാക്കെടുത്തിട്ടായിരുന്നു ആൻസർ എഴുതിക്കുന്നത്. ഐ യൂസ് ടു ഡു സച്ച് തിങ്സ് ഇൻ സ്കൂൾ. ജസ്റ്റ് അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ഫിൽ പേപ്പേഴ്സ്, യു നോ. And I adore that girl, like, you know, whatever she was and whatever she did, in whatever capacity. It was nice to see her. I loved the time I spent with Abish. I learned, it was a crash course that no one could have given me, and I love that. I respect him for what happened. And right now also, like, if I don't talk about this, ഇനി ഇത് അറിയാതെ കല്യാണം ആലോചിച്ച് artists, like, you know, I'm better off single. And if I'm meant to meet someone, they have to know this. There is no other way. എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക? Oh, it is very important. It is very, very important. And more than friends in the circle, I don't know if I was blessed with good parents in Karelia, but parents, they I mean, sometimes you would feel they're outdated and blah 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 blah, all of that thing. But എൻ്റെ full mental health in the samayathu, like
rock, like, you know, they were like war ഇറങ്ങിയ പോലെയായിരുന്നു. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്, we'll fix this, you know. And it was my mom, it's my dad, it's my brother, my sister-in-law, and the 3 dogs we have. They all contributed to my mental, like, wellness of my mental health. And people, how they reached out to me, you know, ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിക്കാത്ത ആൾക്കാർ പോലും, they reached out to me, you know, people who were having similar things. This is something I tried, check it out, you know. And so there was a community and there was a conversation about it, and I wouldn't have come out of it if it wasn't for my parents, you know. They were, and honestly, at the age of 30, you feel like your parents are 68 or whatever. You don't want to burden them, right? You can't burden them with the mental this, like, you have other issues to get, they understand or whatever. This was back to back for them, you know, at that age. And I went back to being that kid, mama, and you know, I went to that level with my mom and dad, like, just save me, you know, just save me, I want to be saved. And there, you know, and then I make them sit down, and I'm like, I know you're aging, I know this might be too much for you guys, but please, you know, we, like, I'll come out of it and we'll fix it, we'll do this together. So it was something, but on the lighter note, I sat them down a few months back and I said, hey, I'm joining Bumble. And my mom has no idea what Bumble is already. My mom, they sat and I was like, listen, I need to meet people. And this is also a conversation I would like to have. So I said, I want to meet people because your circle is the same people and the same conversation, same thing, right? So I was like, I really need to, and because you're an actor, there's a point where you think that, I think I'm not interesting. It's the persona that people are attracted to, or the like. Image. Yeah. The moment they'll know me, they'll like, you know, there is this fear that you carry. And then I was like, you know, I'm going to meet people because I want to know whether I'm interesting, and I want to meet people. I might have a live-in. I might not get married. I might just have some fun. Yeah. And my mom and dad were like, Sherry, mummy ingane Bumble enda ade matrimonial site പക്ഷെ വേറെ ഇങ്ങനെ. So my dad knows it. He's on Snapchat also, so he knows everything. So I'm like, അങ്ങനെ. And then, you know, I went on Bumble dates in Delhi where people know nothing about me. അത് വളരെ liberating ആയിരുന്നു. It was very liberating, and I am a fun person. I don't need anyone's certificate. I'm a super fun person. That you are. You certainly are. കൊച്ചിയിൽ കിട്ടിയോന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. കൊച്ചിയിൽ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണ് because they would know. But yeah, in Delhi I was like, sometimes ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് മുന്നത്തെ ആളുടെ ചിരിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ I am so good. അതേ നോട്ടിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഗെയിം. Let's do it. Yeah. So welcome to Aami game. Okay, and this is just a simple card game. And you're a friend in the Vanessa, she's designed, she specifically told me that I have to mention. So okay. Nobody knows. Another card. Oh my god, everybody knows everything now. Nobody knows that I was scared of dogs. Supremely scared of dogs. And you are I have 3 dogs now. അതെങ്ങനെയത് സംഭവിച്ചത്? Because when I was going through the low phase, something told me I need something to hold, something to have my own. And then I got a puppy, and then it was just a journey. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. I was that kind of person. പട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുറി പൂട്ടിയിടും. എന്നാൽ I had a dog
like years back. And when the dog is outside, I'll be inside the house, like room. And any portharanganengi pattine poottittu vannale njan portharangunu. So from there I have come a That's long amazing. way. Yeah. Depends on the weather. So I think weather and place can make you extremely romantic. You don't even need a person. Really, trust me. Do you react? Do you Respond to Yeah, weather yeah. and the place? Yeah. എൻ്റെ റിയാലിറ്റി വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആർച്ചി. Sorry. 3 കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളും Romance is romance. അതൊക്കെ മറന്നു പോയാച്ച്. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവാ. So for me, like if it's raining, like put some like nice music. That can make you cry also. You pick a mood and then do that. And I think weather just makes me like feel something very. I don't need a person. No. Good for you. And the last card. Everything will be okay eventually. Eventually. It would take time. So this is a tattoo that I got recently, which I don't know if you can see. You can show it Can here. you see? Yeah. So this I got because, like, you know, when I get very happy, you know, I just get carried away with the happiness and, like, you know, The euphoria. yeah, like I'll be cooking for 10 people and I'm like all over the place. And when I'm low, I'm very low, okay? So this is I'm greater than all the ups and downs. Oh. So even when I'm high, like very high, I'm like, you know what? I'm higher than this. I'm better than this. This is a phase which will go, you know? It's fine. And when I'm feeling very low also, I'm like, it will fade. It will end. So just everything will be okay eventually. Yeah. I am greater than all the ups and And downs. downs. ഇപ്പം ഐ ആമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാക്ക് ഇപ്പം ആർച്ചി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ സംതിങ് ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് യു, ഐ ആം, അതെന്തായിരിക്കും അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ്? I have another tattoo, warrior. ഐ എം എ വാരിയർ. Yeah. That's so true. That's true. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത ഡയറക്ഷൻസിലൊക്കെയാണ് പോയത്. Yeah. And you have been a warrior through and through, Archie, and my respect for you has grown in leaps and bounds. I know. And thank you so much for Thank being you. on the show. Thanks, Gigi. I wanted to say this before we started the interview. Like, you know, I follow your interviews, right? And I really, really enjoy the way you interact with people, the stories you bring out. Like, if I have to compare a little bit of whatever, what Film Companion does for like Bollywood and everything, I think that's what you do for us. And it's an honor to be interviewed by you, not because you're sitting here. It's because because it's so, like, you know, you make us comfortable and you make us talk about things which are very vulnerable, something we'll never do it, like in our normal senses. But, you know, you make us so comfortable, we talk about it, and it is helping a lot of people, surely. Thank you. I think I have to thank your generosity for sharing what you did. കാരണം പലപ്പോഴും ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പോലും കാൽഭാഗം പോലും എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതൊരു കറേജ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ദ കറേജ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ദ കറേജ് ടു ഷെയർ യുവർ ലൈഫ്. കാരണം ഇത് വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഞാൻ വെറും ഒരു റൂട്ട് ഒരു മീഡിയം മാത്രം. Thank you. I will take that compliment gracefully. But thanks for coming and thanks for sharing all that you did. ഇവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും. Yeah? It takes a very, very brave soul, a warrior to do that. Don't make me sad. I've been holding. No, you're a warrior. You can't be sad. Okay. Thanks so much. Thank you. Thank you.